இந்த ஹேர் கட் எப்போ தான் முடிவு வளருமோ தெரில. சரி விடுங்க. ஸோ வாட்ஸ் அப் காய்ஸ், வெல்கம் டு WenSundays. உனக்கு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரியாக்டிங் டு ஹாரர் அனிமேஷன்ஸ் பார்ட் 3 தான். ஸோ நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன். நிறைய ஸ்டோரிஸ் பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது திரும்ப மென்ஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் தான். இஃப் யூ சீ ஹர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி, அப்புறம் ரிமெம்பர் ஒன் திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி 2 ஸ்டோரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகிறோம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனல் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் வைத்துருங்க. அப்போ தான் அப்புறம் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ் நான் வந்து செய்வேன். அப்புறம் மறக்காம Wansee என்டர்டைன்மெண்ட் போய் பாருங்கள். அவங்களோட வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் கூடி சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட வீடியோஸ் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் பண்ணி போடுவேன். ஒரு 50-60 பார்ட் அந்த மாதிரி போடலான்னு இருக்கேன். பட் தெரில அவங்க காப்பிரைட்ஸ் கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியல. பட் பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காம பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பாயிலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமிங் கிளிப்ஸ்லாம் அதிகமாக வரும். ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்புறம் டிஸ்கஸ் சர்வரில் போனீங்கன்னா வந்து என்னோடய வீடியோஸ் கூட ஃபியூச்சர் வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்க்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன். அதாவது வீடியோ இல்லை, அதோட தமிழ்ஸ் நான் சம்மந்தப்பட்ட சின்ன சின்ன ஹிண்ட்ஸ் கிளிப்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்து நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வீடியோவை நம்ம வந்து கிக் ஆஃப் பண்ணலாம். ஸோ ஹாரர் அனிமேஷன்ஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து பேய் தரதுக்கான ரெடி பண்ணலாம். இப்படி வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ. If you remember her, remember one thing. In December 1999. Wait a minute. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி தான் வந்து இது போட்டுருந்தேன். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இதை ஆரம்பிச்சிக்கலாம். சப்டைட்டில் நம்ம ஒரு சைட் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் guys. Let's go. In December 1999, she suddenly appeared in my house. In the evening, my dad called me downstairs. But when I was about to go down, he was standing at the end of the stairs and reached out his hand to stop me. His eyes looked something nervous, and I felt that something was wrong. "You have to keep in mind what I'm saying now," my dad said. "You're going to see someone in our house. Just focus on me. Don't be as conscious of her as you can." I almost burst into laughter. I was 12 years old, and I took the situation as a joke from him. However, he continued talking before I could answer. "She's going to whisper something, and she's going to do everything to follow you." ஓகே திடீர்னு ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ்லாம் வருது. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஓகே ஸோ நம்ம வந்து மனதை கொஞ்சம் தீர்த்து வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் ரொம்ப இருட்டாயிடுச்சு. இப்போ அங்கெல்லாம் லைட் அடிக்கும் லைட்டாக. அதுவும் வர பார்த்தீங்கன்னா இருட்டாயிடுச்சு. ஏன்னு தெரில. மதிய நேரத்தில் தான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால தான் பார்க்கலாம். Or get your attention. It's going to be really hard to ignore. But son, you must never mix words with her for any reason. If you pretend she doesn't exist, she'll leave here. Will you do that? Countless questions passed through my head, but I answered my dad, "Okay," since I was scared at the time. "Okay, it's time for dinner. Let's go downstairs." What I told you about her made her stronger, but this is the only way I have. I just wanted to avoid you running into her by accident. Trust me. Now, focus. I followed him downstairs slowly, focusing only on him, heading to the kitchen as he said. The downstairs had a cool atmosphere, as if the temperature had dropped sharply, and smelled sour. A raccoon once died in the wall of my house, and it smelled so bad that it kept going inside for a while. My dad and I sat at the table at the same time. My sister was sitting across from me, looking down at the empty plate in front of her. And my mom was taking food out of the oven. And ஒரு ஃபுல் சிக்கனே சாப்பாடுக்கு இப்போலாம் வந்து நான் டெய்லி வீட்டிலே தான் சாப்பிடுவேன்ப்பா. நான் வந்து ஃபுல் சிக்கன் எப்படி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடுவேன்? என்ன இது புரியல. பட் தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த கதைப்படி வந்து ஒருவேளை இந்த உமனை வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுற போல, அவங்கள பற்றி கவனித்து அவங்க வந்து அவங்க உலகத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி அது கான்செப்டாக இருக்கும் போல். பட் தெரியல, பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு அப்படி தான் தோணுது. எல்லாருக்கும் வந்து அந்த பேய் நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா இப்போ எல்லா பேய் கதையிலையும் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தா நம்பிக்கையே இருக்காது. இந்த மாதிரி வந்து இல்லை சும்மா சொல்லாது அப்படின்னு இருக்கும். பட் இதில் அப்படி இருக்குது. பட் தெரியல, பார்க்கலாம். லைட் வந்துச்சு அப்போடா. I could see the signs of crying around her eyes. Well, I tried to concentrate on my family. But then I noticed something gray-skinned with black hair standing at the corner of the room. The atmosphere of the kitchen was subdued, and there was no laughter or warmth that could be seen in our kitchen as usual. My sister grabbed my knee under the table and whispered, "Do you see her too?" I nodded quietly,
Be quiet, my dad said threateningly. Then the woman approached with a soggy sound of footsteps, and I could smell a terrible stench from her. She walked slowly toward the table and stopped right behind my sister. Then she stood close to my sister and put her dried, skinny hand on her shoulders. My sister crouched down and looked at me, and I lowered my head hurriedly. Mom forced herself to act as if everything was okay as she prepared dinner. Under the table, I could see my dad was holding her hand tightly so that she wouldn't go crazy. My sister had to keep those unpleasant, skinny hands on her shoulders all evening, and only an incomprehensible whisper from the woman's mouth filled the kitchen. We lived like that for months, trying our best to pretend nothing happened. During this hellish time, my parents didn't invite any guests to our house and didn't allow us to go to our friend's house. When we were talking about her, we could whisper to each other as long as she wasn't too close. My dad asked me to not tell anyone about her, and that was how to isolate this woman. We made a conclusion that she seems invisible to others until they know about her existence. A few years later, I found out that my dad was the one who brought her in. In the 70s, my aunt ran into her for some reason, and since then she seems to have followed my aunt and lived together. And in 1999, this time, my dad couldn't get rid of his thoughts about her for some reason. Then she followed him. We tried to remain not telling about her, and this was the most difficult thing in our lives. She was with us when we left home, or were in the car. We couldn't act separately. It was the hardest time for my mom, who had to be home alone after we went to school and my dad went to work. One snowy night in February, we had dinner and my mom went up to bed a little early, and the woman was sitting on my parents' bed. Unfortunately, my mom couldn't take it any longer. I heard my mom screaming in the bedroom, "Please, leave my family alone!" Dad's face turned deadly pale with fear. He jumped up to stop her, and that was the last time I saw her. The woman was still there, but Mom disappeared forever, and the pool of blood on the white carpet was all. அவங்க அம்மாவை சாப்பிட்டுட்டா போல. ஐயோ, ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கணும். ஏன்னா வந்து ஒரு பேயை வீட்டில் வச்சு வாழ்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். சரி, என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். That was left. For weeks, the woman whispered to me, "I'll let you see your mother again. So just ask me what to do." However, I never did that. The reason I'm telling you about this story is because I want you to think about her. For the first time in 18 years, I saw her again this morning. I don't want to lose my wife or put my children in the same danger. I want you to imagine she's in your house. ஐயோ, லைட்டு போச்சு. இது ஒரே விஷயம். ஆர்டர் வீடியோ பண்ணும்போது இது மாதிரி லைட்டு தேவைப்படும் கொஞ்சமாக. திடீர்னு இப்படி இருத்தாட்டின்னு சார்ல சொல்லுங்க. இவரோட என் வீட்டில் அந்த பேய் இருக்கா ஏதாச்சும் பின்னாடி தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள் கைஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே. Then she'll leave me alone. என்ன போட்டிருக்கோம், we couldn't act separately. It was the hardest time for my mom, who had to be home alone after we went to school and my dad went to work. One snowy night in February we had dinner. Okay, அதே கதை தான் திரும்ப சொல்கிறாங்க. திரும்ப அதில் எழுதிருக்கு, I don't want to imagine she is in our house. And அதே கதை தான் திரும்ப எழுதிருக்காங்க. Maybe. Now you're already involved, and someday she will visit your house. You should never be conscious of her. It's the only way for you. I am really sorry for you. ஓகே ஓகே, ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டோரியாக தான் இருக்குது. பட் நல்லா இருந்தது. உண்மையாக சொல்கிறேன், இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல ரொம்ப நல்லா இருந்த ஒரு ஸ்டோரினா இதுதான். ஓகே, ஸோ த மூவி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரி பற்றின இருக்குது. நம்ம அதையும் போய் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ. I don't have any friends. Not only boyfriends, but also the girls too.
I'm tired of putting my energy into hanging out with others. Maybe lack of socializing. So that's why I like to see movies. It's because I can just look at the screen. I go to the movie theater every weekend. Sometimes I go to a big theater. ஹே வேன்சி சினிமா அதே பாருங்களேன் திரும்பி போட்டிருக்காங்க. Multiplex. But I also go to a small theater for independent films. I can say that it is a happiness to sit in a quiet seat with a few people. One weekend, I went to the movie theater as usual. I was waiting for the ticket and a man wearing sunglasses talked to me. He was a man and a stranger, so I stepped back, expressing caution. But he said with a bright face, "Excuse me, I'm the director who shot this movie. Could you tell me how you feel after watching it?" "What? Oh, okay, sure." It was so sudden, so I was in a panic at first, because I don't usually talk to a man, and he is a director? No way! I was fascinated by his smile, and I could feel my face turning red. The movie I watched that day was kind of a B-horror movie. The story is about a woman who is the main character being kidnapped by a man and imprisoned in a secret room without any windows. To tell the truth, the movie was not that good. I don't like the hard gore scene. However, I kept thinking about what to say to the man, reminding his smile. I stood up after the movie. When I came out, the man was looking this way with a smooth smile. After much thinking, I tried to say a word to talk about it, and he talked to me first. "You know, there's my office around here. Could you tell me about the reviews and do a survey for me for my next work? I'm worried about it in many ways since this is my debut film. Of course, it wouldn't take long and I'd like to give a reward to you for helping me." He happily talked about the behind stories when he made the movie. We started to have a conversation while he guided me to the building, a little away from the movie theater. As the elevator was going up to the 20th floor, he asked me shyly, "How was my movie anyway?" I was embarrassed to hear the answer because there were so many people there, but no one here, so you can tell me honestly. I replied, "It's a simple horror story, but I liked it because it was rather straightforward." "Well, the story is about a woman eventually dying in a secret room. I'm just curious about your intentions. What exact message did you want to deliver?" The elevator door opened just in time, and the man didn't answer. He took me to the door with a soft smile. The name of the production company was printed on the door. He opened the door and led me into the office. The office was completely dark, and the room was covered with curtains even though it was the middle of the daytime. When I turned around, he was leaning against the door with his body and talking on the phone. "Oh, I'm sorry. I got a call regarding my work. Please wait for a moment." He spoke to me in a whisper. I looked around the room again. There was no furniture in the office, just a desk and a few chairs. யாராச்சும் இந்த மாதிரி காட்டுறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் போயிடக்கூடாது கைஸ். ஸோ பி சேஃப். ஸோ இந்த மாதிரி நான் இந்த படத்தோட டேரக்டர், ஸோ ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் அங்கேயே சொல்லிட்டு நீங்கள் எஸ்கேப் போயிடணும். பிகாஸ் இவங்களாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ், கிட்னாப்பர்ஸ், சேஃபாக. Strangely, I couldn't even see the kitchen or bathroom. அண்ட் மோஸ்ட்டாக யாரும் இப்போலாம் வெளியே போகிறது கிடையாது, படுத்துக்கலாம். அது ஒரு சைடு. பட் இருந்தாலும் தேட்டர்ஸில் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி. It was just one studio. Come to think of it, it was strangely familiar, although it was my first time visiting there. I thought I'd open the window, so I approached the window. However, when I pulled the curtain, there was a wall behind it. I turned. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஒருவேளை அந்த படத்தில் நடந்த மாதிரி நடக்கும் போல. ஒருவேளை அந்த படத்தில் நடந்த அதே ரூமாக தான் இதுவாக இருக்குமோ எனக்கு தெரியல. Around and looked at the man. With a friendly smile he showed at first, he went to the front door and closed the door quietly. I dropped the bag in my hand. I could see there was no handle inside the front door. That was when I remembered. Now I knew why this room looked familiar. ஓ, இது அதே ரூம் தான். நான் சொல்லலை, அதே ரூம் தான் கைஸ் இது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் நடந்தது.
வெயிட் பண்ணி கைஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க, பட் இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது எதுவுமே சொல்லலை. ஏன் தெரில. ஐ நம்ம லைட் ஆன் பண்ணிடலாம் இருங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அவங்க எதுவும் சொல்லவே இல்லை. ஏன் தெரில, எதுவும் நடந்திருக்கு பட் அவங்க சொல்லலை. ஓகே, அதை பற்றி நம்ம ஐ திங்க் வேறு வீடியோவில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காம WenSunday சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் வச்சுருங்க. அப்போ தான் அப்புறம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ பாய், நம்ம வந்து இன்னொரு ஹாரர் அனிமேஷன்ஸ் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காம பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி என்டர்டைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போய் விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து போய் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். மறக்காமல் போயில் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்புறம் டிஸ்கஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாய், நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பாய். Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.